nwanne m kedu afam bulotanna nke unu ji mayor of Nnewi wee mara taa ana m anabata unu n'obi ndị Voice of the East ebe anyị ga-akọ akụkọ gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị na Anambra State. Onye mụ na ya nọ taa bụ Maazị Ifeanyi Ogbaji. Ifeanyi bụ a social commentator and the convener of Onitsha Business Hangout. Nwanne m nọ. Ezigbo onye nwanne m kedu daalụ kedu ka imelụ apụtakwalụ ịsaala chi asagumchi ịma na n'ala Igbo anyị na-asị ụtụtụ ọma ma efifie ọma ma good morning ya bụrụ asụsụ Igbo nọ ịsaala chi ndị be anyị kedu ka unu melụ eji m n'aka na arụ dị onye ọbụla afa m bụ Ogbaji Ifeanyi Chukwu dịka nwanne m nwoke si kọwaa I'm a social commentator and also anyị nwa na-achịkọta ihe a na-akpọ Onitsha Business Hangout. Daalụnụ na ịnabata m na olu ndị Igbo n'ụbọchị tata. Obi dị ụtọ na ịnọnyere anyị taa n'ihi eso anyị tinyekwa ọnụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị na Anambra State. Ịma na anyị mụ na gị bụ ndị Anambra, abụ m onye Nnewi, ebukwa onye Ọka Etiti. Nnewi na Ọka Etiti anyị dị ka nwanne. The next house. Do na anyị bụ anyị nwanne tọrọ atọ. Anyị bụ elder. Buru unu kọp, si bunye unu iko jide. So no. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ofu ife anyị ya na-ekwu maka taa bụ maka local government elections Anambra State. Anyị saluchi n'ụbọchị dịka 12th of August ka anyị nwa nọ n'ọfịs m mfu sekula na-aga si na local government party niile na ndị Anambra niile kwado maka local government elections. Date enyekwa maka election na 28 September bụ September anyị nọ last Saturday of the month. Anyị fụkwa n'oge gọvanọ anyị bụ gọvanọ Soludo oge ọ na-eme campaign ọ sịrị anyị o kwere anyị nkwa na ọ ga-eme local government elections or between either 1 or 2 years of his 2 years and this is the second year in power. This is the second year plus. Okay, second year plus in power. And kita actually he hosts the election. Mana ebe nsogbu bịazi bụ na ọ bịazi announce election na 12th na August na-eme na September. Ka ife nwere ikwu maka election a ife niile gbasara ya ma time frame enyelu for the election. Otu how sudden ọ dị what nke achọrọ m ịma ife iche maka this okwu election a. Daalụ imele ọfụma mana onye amara ebe mmiri bido mara ya adam ebe mmiri na-akwụsị ịmụ ya. I nwechata democracy since 1999 and I know 2024 kita. Ya dị on record na nọsọsọ ugboro na-abụ local government elections na Anambra State nke izizi bụ Mbadinuju mgbe ha batachara. Onye nke abụọ bụ Peter Obi na 2014 February, few weeks to his handing over na March. So he's taking us another 10 years plus iji wee conduct local government elections. Echerom lo ezigbo ihe ka ọ bụ to our state because ndị solo oyibo say na the importance of local government system of governance cannot be overemphasized because ọ reduce pressure from state government. Mana due to ụdị ego na-abata I have the data of ego na-abata Anambra from local government. Ndị states abi ndị governor na-achọ ka ha rikodo onye akpatalụ because Willie Obianọ nọ 8 years o mere local government elections. So Peter Obi nọlụ 7 years and 11 months before local government elections. Ngige no 2 years plus or 2 years plus a bit 3 years and 3 years local government election. Mana mgbe Soludo na-abata ka o kwelu ndị Anambra nkwa na ọ ga-eme local government election and true to his words he's about doing it in as much as na m nwere ike
eme ekwetecha n'ihe ọ na-ekwu, but let's give it to him no na-akwado ime local government election because according to ihe anyị nụrụ o bụ ụzọ pụta megharịba laws, outdated laws. So o weje bill na House of Assembly we bido megharịba some of the laws that are outdated na local government laws na in the Anambra State and Anambra State Independent Electoral Commission. So after ka emegharịchazi the law, pass ya the bill, after ka passicha the bill ka ekwuzili na aga eme local government election, constitute a board wesizi na aga eme local government elections. Mana if I stand corrected, mana ihe iwu obodo kwulu bụ no 3 months notice ka ekwesịrị inye according to INEC. Amara mma ANSEC supersede INEC because ANSEC, that is Anambra State Independent Electoral Commission supersede the Independent National Electoral Commission, which is INEC Abuja. Because I don't see the reason why the election 6 weeks. It doesn't buy time timetable which is different from the INEC. And last 2 Saturdays ago na Wazobia FM ka onye na-anọchite onwe ihe position oji na Labour Party na Wazobia FM na Abamba na-enwere ihe megide ka ihe ododa local government election na ha na-eje court na-enyero enough time. But we are yet to find out if that is the truth, and that place is ebe mwa na-anya as a social critic. Maybe n'ihe government chọrọ ime bụ etinye ọgba aghara ada hit can constitute kwa local government caretaker committee and eje court ihe aga na agba anyị chọrọ ime election mana ụlọ ekwero anyị chọrọ ime election mana court ekwero ekwugidie 4 years aga mana obi atọkwa m ụtọ ma ewepụta ya mana otu ndị be anyị si esonye bụ local 70% of ndị Anambra amara na akwado ime local government election because enwero time afube poster nothing no publicity. It's only the few enlightened ones bụ ndị ma na akwado ime local government elections bụ ndị ma na ime election na 28 maka abịa m na-ajụ ke ịma tupu eme election parties screen candidates lay form eme primary anyị emegodu campaign tupu eme primary kezi ya emenwe ihe niile na 6 weeks iwere ire gị go eze gị ọnụ mana ọnụwa ka anyị nọ anyị afụnụ obele ogo terozi aka few weeks from now, which is barely olozi n'ebe 25 more days we'll find out ka anyị na-eje n'ubi ka o nwekwa ka nke a dị maka even ị na-anya ndị bụ ndị opposition enwere na Anambra. Recently I think Val Ozigbo melu video otu o si eme that was donkey. Ọ bụ ndị soro ya sị na donkey o mee video ebe ọ na-okwulu his thoughts about the whole this thing mana ọ dịrọ enough. Ekwesịrị inwe opposition parties na Anambra. Ndị o nwebụrụ onye na-ekwu na the only opposition soludo nwere na Anambra bụ ngụnwa. Then politically awuzie Ifeanyi Ogba, but now Ifeanyi Ogba is out of the question now. So everything is done. Opposition you did wrong. There is zero opposition in Anambra, and it more incompetence. You only see them come out after every 4 years. Okay, ndini na so soludo where's the election, all of them has disappeared. How many potato go full. Like somebody declared, Paul Chukwuma declared his intention to run, constitute a board, to run for governorship. For governorship on Saturday in Paul Chukwuma. Sir Paul Chukwuma. Okay. On Saturday Akita under APC. Where is PDP? Ayamaro. Where is Labour Party? Anyamaro. Where is other parties in Anambra State? Everybody is quiet. And because of it, Odeka government enwere ihe ọ na-eme na Anambra. Ihe ọ bụ na-emelu olu. Nobody is going to argue. Nobody is going to say anything. Nobody is fighting for us, but the individual. So nwere ọzọ na anụla anyị ọgụ. No ihe ọ bụ na governor kwubu A na amen. Nobody is fighting. So enwere opposition na Anambra State as I'm talking to you right now. Political opposition adịrọ. And the worst of it all is that enwego multiple party representation in the House of Assembly and in the National Assembly. I enwe Labour Party ebe a, enwe APGA ebe a, nwe YPP, enwezi YPP na national, abịa na state, enwe PDP, ọ dị ka achụgo PDP, enwe APGA, enwekwa Labour Party, enwe YPP, ọ dị ka ọbago.
mana look at the problem. Ndị ahụ nọ as a representative, how well are they playing their opposition? Kedu ka ha si hold the governance accountable? We are not seeing their works. And how therefore their effect. Onye ọbụla nọ atụrụ sogwara ewu. O nwere ihe dị iche there. We know na anyị ga-work together for common good of Anambra State. It has always been like that. Mana anọgide etie mkpu ka egosi na nwoke na nwaanyị dị nọ. Anọgide nwe ihe ọ ga-aba apụta voice ndị ọzọ drown no voice gị. Manya bụrụ na-esi na ihe a adịrọ mma. Ma ya bụrụ na-esi na ebe a ihe a na-eje adịrọ mma. Does it really mean na onye nọ n'isi na-emetecha? Mba. Mana o kwesịrị ọnọ adọ ya pin gosi ka ọ gosi ya n'ọnụwa ka anyị nọ. Mana ọ dịrọ na Anambra State. So anyị nọ ihe chifotelu ka anyị nọ na Anambra kịta. Mba nke a ajọka. Onwe ndị na-akpa Anambra isi Igbo. Otu aka n'ọnụ isi Igbo n'ọnụ. Onwe otu aka isi Igbo nwanụ ya adị. Gịnị mere ha isi Igbo? Na good roads ka ọ na gịnị? Na-check. Road nwa na ya fụrụ onwe ife ifo. Ọ check na mara ihe mere gị isi Igbo. Nke ahụ aga ka ikwukwa okwu nwere ụfọdụ ife na-ekwu maka na X ka a na-akpọbu Twitter. Nwere amam this particular issue of Onitsha Divisional Library. Amam na for years back now in a lead a movement since 2021. Okay, since 2021 in a lead the movement to bring it to the notice of the people that the Onitsha Divisional Library, which used to be a very good source of education for the young people in Onitsha back then, is deteriorating. That is what deteriorated. Gobro has deteriorated. Now the library now go no was if anom na no welu na na-emezi ma short time na library one. Na na-emedu previously amarozi wa dey agency na na-emeketa aji onwe je bi emere obere na akwamiko chalet. I said it in 2021 without any asim nkwuo onye si na asinya je obia anya eje mgbe onye asa na-eche nche ebe na abani duto na iwot iptagon na ndị keke duto na dị nso to police barracks. So some of the people na-akpọ ha police boys. So ha na-apaki keke n'iru ebe a sịrọ m na ọha nwa na-eme mana onye nche n'ebe a bụ onye Hausa. So ihe ọ na-eme bụ and uno akwụna dị nso so ha pụta na mgbede enye ha key ya na-akpọpụ ụzọ na-eme short time n'ime like that was 2021. I'm not sure it is happening keta man as of 2021 it's happening and not the very terrible na as big as Onitsha is. Onitsha enwelo library as big as Nnewi is. Nnewi enwelo library. I think and the problem ọ dị na hall and the hall wee beze wee sisi na ha chọrọzi government in on a rent. What will it cost Anambra State government ịlụ a standard library na Nnewi? Ask yourself, kedu ihe ya cost to government? It will cost them nothing. It will cost them nothing to refurbish Onitsha library. And let me tell you something. Sometimes government bịa ha ekoba anya n'elu na-achọ ebe ha esi wee grab billions at once, forgetting the low-hanging fruits that can actually create an impact in the society, make the youths to be meaningful, engaged. Okay, look at that library for an instant. That library was built by Ojukwu of the old Eastern region. Na-ekwesịrị abịa kịta asị kedu ebe mmadụ ga-eje tourism na Onitsha akpọrọ gị jee na that library. It can be converted to a library, a museum. I got convert me to that. And now this day and age, I introduce Go Tech, which is computer, to library. Mana, it doesn't take the place of paper. N'ihe niile anyị na-eme. Enwere akwụkwọ ya be like m kịta na inye m akwụkwọ m go ọ na-agba m ngana mana inye m maybe because I'm coming from the old age. Inye m nke akwụkwọ ndọnọla and relax ya agụọlụ gị ọfụma. So now can we move from that paper library to an e-library while retaining some parts of that paper library? Kedu ihe ọ ga-cost Anambra State government to refurbish? Kedu ihe ọ ga-cost Anambra State a partner with corporate organizations? Eme as CSR. And with corporate social responsibility of many banks. On a BJ Lagos, I was in Lagos a few days ago. If we corporate organizations na CSR na Lagos, you will marvel. Look at that in Abata Marina.
during Christmas towards head office UBA. UBA decorated that place on the Kobudo Ibo. Then he put on a Zenith, he put on a Asaba, Interval Bridge. Zenith Bank decorated that bridge. He may pay Ghana, Ichini in the US. I've been on it everywhere. White, watch in Anambra State. Anambra State government, I know they go from pocket. I will have a knockout during Willoughby and not them. They decorate up worker. Is this the responsibility of government? No. Yeah, CSR. How many multi-million companies in Anambra? How can we liaise with them? CSR, how do we bring it back? How do we make it? Kekagi sitting in all Obo Library. Man, Kekacha. Now, my advocacy for that Onitsha library is that now, individuals, some corporate organizations want to renovate it, but Anambra State government refused. Why? Amaram is on record. I wrote it there. Even sometimes when I say some things, on a press, Voice of the East is a press company, and in way investigative journalism. It all galalonu. So I'm the luxury of funds because this is a private entity, and I'm luxury of such funds because maybe you have to buy spy cameras, you have to buy drones, you have to invest in people, you have to all human capital. You got to go hotel, oppose risk because government can fight back tomorrow. I'm go cut case and the rest of them. So we can cost structure, factor in cost structure. So now, if you can run it as an investigative journalism, but Anambra State, go to meet the Anambra State government, say I'm not renovate the library, or they as letter. We've written proposal to them. We've met some people, which I'm not going to mention their names. And I said it on X. Some group of friends already donated 5 million. Has them already ready, and people now X say throw it open, team A as a GoFundMe, so that they can be able to contribute. Some Voice of the East or you personally can bring in 10,000. Imagine every 100 with 10,000. At least go this scrape area, paint him or go table off. We can do that. But Anambra State government refused. And move it from Anambra State government, move it from corporate organization, bring it to the host community. What role is Onitsha as a community playing for the only library non-Abeha? Mind you, I'm saying this on air and people are going to hear me. Ihe ọbụla ịchọrọ ime na Onitsha today, construction, ị ga-akwụ ụgwọ Onitsha development levy. And it's running into hundreds of thousands. Ichilu for the kinketa, we could go development levy to Onitsha. Ị ga-akwụ anything between 1 million to 1.5 million. Check your stores, check your buildings in Onitsha. Can you point to one thing? Ejigolego that development levy well. And the thing, who are they paying the levy to? Onitsha. Can they win the Onitsha? Is it the local government? Obro local government. Onitsha don't do indigent. I will send you the receipt very soon. And we receipt it on the phone. You see the name, so they can say about Onitsha and I'll put the over. They will give you receipt. Are these private individuals or are they government? Onitsha do Onitsha. Kwebonye Nnewi. Actually, ihe na Nnewi. Ndị Nnewi bu na abịanara ego development levy. It goes back, it goes back to the palace, but it goes back to the pockets of Ndi Onitsha. They are aware of it. How they issue you receipt, you pay your receipt there. But will take you to a new structure when they make a video of those receipts. Then what are they doing with that money? Can they have that development levy? Point me one thing then I know Anocha, Bundo Onitsha, Lolo, we take go hanata from development levy. So it is still happening. When you check, you're going in the Hanata for development of Transinkisi. Where is it? You're going in the Hanata for the development of Beverly Hills, Kede Body. You're going in the Hanata from development of all the Heni Nedin Onitsha. Kede Beda money. Government is not doing their job. Corporate organization is not doing their job. Host community are also not doing their job. So Kedonia get hold dress. That is why Mpo government, Mpo corporate organization, Mpo host community. These are the three people this particular library fall into. I'm not looking for a private individual to develop Onitsha divisional library for them. No. Onitsha with prominent men in Nigeria. In the southeast, where you go akwụkwọ, do this certification like you go be afraid actually. Go and check. It's on record. Let us not just challenge here. Then in terms of travel and exposure, community travel can do Onitsha, the whole Alibu. But why can't they bring such
that experience and bring it home, it becomes a problem. So when I advocate, it seems like I'm the lone voice known at the city of Onitsha. I'm not calling in the Onitsha road because it's not their responsibility. Yeah. But in the case of a library, because majority of people Onitsha library in Onitsha. Now, if students want to study Kedebe Hayaga, they don't have any other place to go. From there, moral decadence starts setting in our society because we've lost our value, we've lost our culture. Before you join a library or the cool, you study. Library side the library, and definitely now is going to disturb the quietness of that place. Police and all, everything the messy around there. And all government in any approval for all these things to be happening. The bulk of the blame lies on the table of government. We have irresponsible people in power, and because they are irresponsible, it reflects on us. Starting from us as irresponsible people, we elect our likes who are irresponsible to power, and they turn governance to irresponsibility, reflecting on us as irresponsibility. Again, as irresponsible again. It's a chain, it's a cycle. Because open and the society is responsible, they are get elected are irresponsible. But our society is irresponsible, we keep on electing irresponsible people into power. So now the advocacy and my point and the name on each other, enwele obele ihe anyị ga-emega sị obodo adị mma nwatakịrị na-etonite o jebe library time ahụ eji na-achọ ihe ya na-emebe ya happy phone o wele eje na lọpụrụ phone na library. In developed countries we have a professor as a governor. Obodo oyibo ahụ ọ na-eje ọ na-akụzi nkụzi library ọ na-aba ọ dị ka nke Ọnịcha. Ask him that question. Library na-afụ n'obodo oyibo ọ dị ka nke Ọnịcha ọ dị ka nke Ọka na-anọ na library eme wedding reception. Na library, I attend the go morning events na that. And that Ọka library enwere ọkụ, they run on diesel. So a lot of things is wrong in our society right now, but I know Afumo onweloge that is Senator Tony Moye. He visited. Okuna X. No, they go letter nye government. Ka government nye approval. Whose side? Don't he now say the last response he gave us was Naga capture na budget next year. And the question is, has government approved for you to do it? So without the approval of the government, Anambra State government, you cannot do it. Obuni chetambo wili obi ano na ache. Enwe mgbe stela odo alugide road because no onye PDP akwụsị housing na that road. O me na Nnewi bunu. Enwe ilo Ifeanyi Ogbaji elo. Anambra State government So it's something that is not only on this government. Oh, good morning, to how are you? It came from somewhere to get to this point. So Tony Moye visit, but he's a senator, not a governor. Everything concerning Anambra State, Ghana, table Professor Landia. But a question, but somebody have more opportunity, job professor. Library ade no Onitsha, ndi na-eje n'obodo Igbo eto accord. Nah, very. Ma nke o ji wee go akwụkwọ na UNN eto accord. Maka echeta m oge Senator Nwoye visited that library. Oge ọ gara ebe ahụ. Ọ si note so na ndị gụrụ akwụkwọ na that library. Asị gị na enwere onye too n'Ọnịcha na-ejele Ọnịcha library. Post it dey in Onitsha. Ịma na ijele Ọnịcha ito n'Ọnịcha ma blue adult ọbọkwa ndị ọgbara ọfụ a jee gụọ akwụkwọ. Mana what is going to okay, look at what a local government chairman is doing. Chibueze Ofobike. Oh yes. He renovated a library. Last 2 weeks again, ndị agụta na Holland send akwụkwọ. That is community development services, CDS no bụ na service. Ekpokọta ndị obodo edozi obodo. Kedu ka Onitsha nwe local government Onitsha North. Isi onwe ha. They have their own revenue generation. Kedu ihe ha ji that money ha generate wele eme? Yeah. Okay, the last time the local government chairman jere ebe a na-atụ aka. Ọ na-atụ aka no. Ebe ọ na-atụ aka na bụ na Onitsha Sports Club ka ọ na-atụ ya aka. He's not even pointing towards the library. Or point to how many weeks? What has happened? Nothing. So na afia na library. Roof na ehi mmiri, computer nke ọzọ mmiri amachaghị o maybe struggle. It's nothing. From that very picture. Nature na after that visit no only figure. After today go and verify now. Otekwa na aka oni be enyeru Nnewi elugo Onitsha. Iru ije mara ma bakwa ebe a general. Okay, the commissioner of education jebele ebe when he didn't even fall under her ministry.
It's just like to offense the DMJ structure that Commissioner of Agriculture, Jebeba, Keona Cheba, or fall under him. Can Commissioner of Education in the library? When can Commissioner of Information now, Paul was Keona? We call on the Commissioner of Information, Anambra State Commissioner of Information. Mr. Sao Kwasao, Knight of the Church. Oh, no, they general yeah, Tinya Ife name na this library. We deserve a library. Newi kita. Bag na library. Oh, additional library the kwana bag. Man, I do to know Onitsha can ebony become now, which I don't have to. Let me try back. I do to watch a library. One day breakout time. Let's visit all these places. You document it and show the world. Yeah, Anambra. Anambra with my crew for Afiolo. I in Anambra last week for Afiolo. I mean, negotiate here, Jiburi Sibo. Anambra represent kuna ndị isi Igbo maka ma ọdụm onye nyela hafa about half isi Igbo. Moving on. O nwere ife n'ụlọ Anambra State government na-eme. As no one youth, 2 skills. Okay? Yeah. And the second cohort had it. Yes. They did it a few weeks. Let me use few weeks back. Yeah, few weeks back. So, and I'm na if duration for this 2 skills training, what call 6 months. 6 months, yes. 3 to 6 months. Na that time do enough for a young person to learn even 1 skill. Then talk less of 2 skills. He makes 2 skills under the duration of 6 months. Na our company here, I will this tech academy. And for one program, it takes 6 months. Okay. So, also possible now these people can learn these 2 programs within the period of 6 months, and also what is the way forward after the program. Okay, do you think the government will what it takes to sustain these people and also to set them up after giving them that skills? As for government having the capability and capacity, they do because they are government. But following it down is what I don't know. But it will take government to be sincere. It will follow her up, and I will sit up to discuss this. I'm not learn of much. Let's have this conversation. First off, there is a rumor that the idea was stolen. Oh, because one guy has been calling them out in X. No one was submitted the proposal to Anambra State government. I think it's a rumor. I'm not saying it's not verifiable. Can you mafia the guy? I'm not a mafia. But if you turn Twitter type or 1 youth 1 skill, you will see it. And he has been around since 2018 because they check him the account. The account has been there 2018. So Anambra State now Christian their own 1 youth 2 skill. Look at this, what they want. They will bring you a new lecture about business and the rest of them after a spread your own local government by local government, identify your skills, you now go and start learning it. So it's expected you can learn 2 skills before the expiring of that 4 to 6 months. Or the government's government we can say Voice of the East. Okay, you music studio. We can apply for the to come and on the general arrangement. This is a sketch of what it is all about. So now, in 6 months, it's expected you get with 2 skills. Go have a look at this. Also, I will carpenter. Also, I will bricklayer. I will block. Also, good day now, but welder. Let's just assume you make chin. Can you be a professional chin maker in 6 months? Let's be honest with ourselves. My name is Agona. And with so many things around skills. It skill. You also have to teach that person no melu eba boy indi Igbo jiwe supersede. Even when I'm afia na 6 months. Afia. O say na ile bonds. And I'm na 6 months. Then you go see you talk about what? Supply. And you also talk about the market. You also talk about
the igote the afia, nile the afia. These are the things that you need to factor in when you really want to educate and teach someone. And I'm here to say, that 6 months is a short period of time. That one is one. Then two, if the person decides to take up 2 skills, well, don't you think that person will be confused at the end of the day? Which one are you taking that person to take up 1 skill and be good in it, or to take up 2 skills and be good in it in 6 months? Okay, let's just assume no 2 skills na 6 months. Are you expecting the person to practice that 2 skills? Welder. Let me say I'm a welder. Welder. By the side, paint. How do I combine the two? If we are being real, how do I combine the two? You have to teach somebody. But I think that guy has a case because only 1 youth, 1 skill. Ifeanyi Ogbaji, 1 family, 1 footballer. That one, the realistic than 2 skills. Let's take it away. When we finish cohort 1, these guys, Jena ICC Oka, they celebrate. Do you know they started giving people cash? Yes. Cash ka that money na local government by local. Sizi onye obuna na local government ya ka ha je wole ego ha. Hey, imagine me potalo and I'm on television saying I'm pushing soon to investigation. Go and investigate those people. In Israel had that complete money. I'm not dependent between 200,000 to 500,000. Go and check. I'm not accusing them. I say I'm the hazul ego. Man, go and check. All those guys, local government, that money. And they cannot argue because look at the thing. We don't have a record of these guys. By now, Solution Innovation District, which is what all about tech. Yeah. What can do with 1 youth, 1 skill? Can't it be fused together? Now, this particular thing can be worked. Another brand agency, which is ANSEPA, which is in charge of investing, promoting and protection and promotion of Anambra State. Can the 3 form a tripod? Anambra State government trains. They move them to SID. They are being vetted. Everything is documented. Tech and ISID can take their whole details, phone number, everything, shop number, document here. They now move to ANSEPA. ANSEPA now as a business investment agency registered a business for them. From that, maybe 500,000. They partner a bank. Out of that 500,000, it will 20,000 Melugi registration of a business name. Will that your business name? Mepeluga account. You are becoming financially responsible because money got put tax. With that way, that business can be monitored. Every month, the bank returns the account of those persons settled. Yeah. So if we go online through SID and click, you see those information. Yeah. I'm not gonna take age. I can't be cash. With that bank, you know your POS. If it is 500,000, you will 50,000 mail expenses document here. In that way, onya bidolo bolu is onya ni gain tax freedom for 2 years. By the 3rd year, onya break you go even or get tax. It is interest on the government. Manakedi me in the cash. Imagine London after 6 months, you may go to 500. I young be an ombudin. Young be one batazenu with cash and name. No, hey, gum, you have to celebrate name go free. Even one boy settle, and I want my ban settle there. I but an ayad, didn't sound, go near how. Didn't I be you go to be and the young kaka, you go to kaka, and you won't go down. My mom, no Canadian, no may go talk away Canadian now. Obrea, you 500,000 rich and now may go talk. By the time the person is done, money goes down. Can we have a track? Let the Anambra State government give us the names of the beneficiaries. Verse of the is right to them. How you know names of all the beneficiaries? How much everybody collected? And where progress how may go well tata. Let's see how they have. And then look at Mecha Collier. If they had created an ecosystem of that people, create a database that will be in ANSEPA database. ANSEPA will advertise for them. In Oduna Lagos,
Choilu Gate, Anambra. Ijena website Ansepa. They are registered, they are recognized by government, they are an ecosystem, they are good. What will you do? You go to Ansepa website, Nina Chowelda. Or they go there. You pick one, Guinea negotiate. Ansepa becomes a gap, a bridge, again with segment, and will kendoga, when kendo bill with that all youth one skill under Ansepa, managed by SID. SID can the database, yes. Working with Ansepa on those youths. Is it you see it 3. It's tripod, it's a tripod. So the 3 works together. Tech, investment, and individual. Yeah. Problem solved. Man, moderator. Go to Anambra State government. Negi hajebo vata akwụkwọ. Ha nwekwa SID. Ihe a ga-edinye na Excel. Na 2024 Excel buje na website. One click of a button, it takes you to every information you need to know about it. But it is not there. So now isi ni kelu 5 billion. No track. Can me see when money 5 billion. Just like federal government saying how can poor people 50,000. No data. And then man and the buyer they me here with data. No, you are no. And where I employed 5,000 teachers, can we have a database? Can we have the schools, Hano? Can we have what subject they are teaching? In that data, everybody disappears. Try it. Try and ask for data. Can we have a data of how that 5 billion was disbursed in cohort 1? We want to visit those persons. Now there are various shops. Pick randomly, madu 20. To speak to them, sir. Yes, and also know. I message you if you get the license. Well, I will go with you. Pick randomly, madu 50. Let us visit them. The revelation will shock you. So you need to me a charade. Have a go season 2. At the end of the day, what impact? What at the end of everything? Can do the benefit of Anambra State government as an investor in those persons. 1, they don't have an account. 2, they don't pay tax. What is our benefit? IK 5 billion. You can do better. To even think no, a professor is doing that makes it look big too. Because we expect some people to do better actually. To be honest, I know na tech age. No more. To be honest, in a government can eme analog in the digital age on our one miss. SID in budget. Kedi had the budget high. These are places we will make it easier. SID, get young guys. AC, have good money. They are going to develop an app that is going to monitor revenue generation. Anambra State we see appearing in or the necessary. And even the Lagos State now, they so not just about Ferranos, camera captures you. Each solar light, each solar lamp. CCTV. That will monitor things. All the guy here do and I do 50 ogo. You will na emeghe na mana governor anyị bata kama ọ ya achọ ka o esi wee tinye revenue generation ka ọ dị automated ọkpọ meeting kpọọ ndị agbụrụ nọ na Anambra bido bazaar ife onyekwa enyi ọnụ. Revenue generation was sold for the first time in the history of Nigeria. Enwe open bidding or bro close bidding. Eto ame eje ano. I was there. Sometimes when I say some things I will tell you anomia. I was there at the Women Development Center. Ebidi kwon. You start from 10 million. And yane wote ego tipa. Ego nekonu yane ekwe. Ebido from 10 million. Kwegide Onitsha North and South being at 140 million every month. Can remit it to the government? And then put aja from River Niger, yana government 140 million every month. Every month. Sure. Obaru na 75 million every month. Sure. Kende na Natal Hega. Onye agburu ahụ golie. Onye agburu go. Each it was Sunday September 1. We will 140 million Anambra State government. Jeze na main road. Chinategi. Che. Ona m na hota go fuma. Che. Dufe ifa agbagoju m isi. That is enyel the person. Onye ahụ kwere ọnụ golu. Ọ bụghị na enye akpọrọ ya nye. Is an open bid. Nkwenkwe na-eje bazaar mgbe ipempe. Ebugo ewote akpa plantain asị onye ego. Onye ọga ogbu efi nọ n'azụ ekwe 5,000.
ọchịrị ọzọ nọ n'isi ekwe ego one 50,000 okpu ọzọ ekwe 100,000 kwenye ọnụ going one going two going akụbia kwe ka esi eme baza etu a ka esi wee mie na revenue collection IGR collection na Anambra State akpọ pit like mgbe a na-akpọ nke ndị haulage ndị na-ebu ibu it started from 100 million ebe ọ nọ end is 510 million every month. Ka ndị haulage na-akwụ the government. Onye na-ekwu ọnụ ukwe 510 onwezi ekwekarị 510 ewee kubie ewee select ya the first top 10. I will send you the videos later. Anọ m record ya the videos dị na my phone amazi m chọọ ya abụgo na me ọdịrọzi na my phone onwe ndị sendel ya I can retract it from there. Kwegidekwe 510 million but something was significant that day. Mgbe anọ na 300 million one young guy wone aka enu wee sị his excellency na ego agafee 300 million na ọ ga-afịa arụ mana na company ya ga-akwụ 300 million every month mana ofu onye agbụrụ agha akwụ na main road na ha ga-eji tech wee na collect that revenue ka enwee sanity na main road. Mmadụ abụọ ga-amaghị m onye mana mmadụ wee sịa ya nọla anị ọ bụrụ na o jighị ego na nọla anị na o jiri ego kama onye ekwu na o jiri ego ọbata ya nọla anị ya ihe mmadụ sara ya. That is onye gụrụ akwụkwọ. Amaghị m na ọ gụrụ akwụkwọ mana ihe a ka mmadụ sara onye ahụ. Okay, mara na mana asị na ọ gụrụ akwụkwọ. Amaghị m onye dị ihe a mana amara m onye sara ya mana ihe a ka mmadụ sara ya eme ndị mmadụ ya na-aza atụgo ya nọla ya nọda anị till it got to 510. Look at what they are doing na ihe ha na-eme. Sunday was September 1 okwe. Onye dị in charge haulage mechaa win oye bụ Bigly Oil and Gas ka gọọmenti tinyere ya. That day a na-eme bidding. On the day of bidding Bigly Oil and Gas gba third. Ha nọ na 490 million every month. Enwe company ọzọ kwe 500 onye nke ọzọ kwe 510. So mgbe release the papers of ndị win contract ọ bụrụ na Bigly Oil and Gas ka gọọmenti tinye contract. And here gọọmenti gwa Bigly Oil and Gas is this: every first day of the month wetela anyị 490 million nye anyị. Inyezi anyị 490 million for the month of September. Bigly nwa jezie na main road ịnata 490 mma ịnatara 490 mma. Che good. This 490 million now a na-akwụ in advance. Yes. Then how do they recoup? Okay, so now for them to recoup this 490 million, for them to enter into the street. Nakoba haulage niile na the whole of Anambra State. They fixed the price. They move around. Moto ọbụla na-abata na-apụ Anambra State. You pay them. So and they check onye mele investment of 490. Oye nwere profit. So that is why ogo for the no na-achụgidere onye moto. Tụnarịa ndị mmadụ anwụọ gọọmenti asị gị na ọ bụrụ ha atụ ọkwa nwe nke mee n'ọba omego n'ọpụ iwe ka ọ ka ya na-eme na-aga ọkụ sibere obere oge ka ya anụkwa ọzọ. It's not going to end anytime soon. Chegode ya ndị abịa ọ bụ efe nchọrọ ịghọta ndị abịa ha aba na main road. Ị na-afụ ha ka m jesi gị you run it as an investigative journalism. Take out your time. Ị na-abata Anambra onwe ndị jiche isi ha na ndị police na amị na-anọ because they are legal. They are there to recover the 490 ha nyego government enechelu ha anya. So whatever they can do to recover their money is allowed. Ihe ọbụla ha ga-emenwu ka ha recover ego ha. They have the support of the government. Government had the license to operate. So they just go na-anapụta ndị mmadụ the haulage ego. They go there na-anakọrọ ego ha. At the end of the month ha enwenu profit. Ndị a na-alụ na ya iri ha akwụ ụgwọ ha change akwa. So whatever they recover wụrụ m na pocket ha. First of next month enyekwa government 490. So business. So what we are experiencing in Anambra State, give it to Soludo in a way, in the sense that now ndị agbụrụ ana mmadụ ihe na igo ihe buru ihe na arụ are no longer there because mgbe wili na-achị igo carton indomie gị na ụmụ gị eri noodles ma carton spaghetti ịdobe ya n'ọkpa gị pụta ọpụ iwe ka kwụọ 200 enweke from ọpụ iwe ka to Nnewi ịkwụọ na 2000.
mgbe Wuli na-achị. Okay, that is in the past administration. So but this administration has ended it. Ọ dịrọzi. Ka m ghọtagodu nke a. That is ya pụọ na nche si okay ka m na m ugolo carton of indomie n'afịa. Bulie na ahụ m. Bulie n'ime keke nọ. Ka ọ dị gị na-arụ na keke ma ọ dị na butu keke ebe a na-asị keke. Ị na-agafe n'ọpịwe ka ha enyo ha fie ozugbo. That is I'm na-agafe with ife ngolu with my money. Na public transport. You pay for it. I will pay. You will pay. And they akwụgide from Owerri Road wee na ruo Nnewi. Ha nọ ya kịta. Mana eri ha nọzi kịta mana ha nọzi in the form of haulage. Okay, how I can rebranding. All rebranding call. Cause on da na-arụbie before na-alụkwa ya kịta. Cause ofu ndị agboro abụkwa ihe golie. So the case is not the point of agboro one actually. Actually agboro na ha dịzie uniform. Chinyeze ha uniform. All rebranding. Cause on da agboro ka asị ha bịa goro that all. Ndị agboro gorokwa the thing. So it's a long thing in Anambra State. So most times, nnodo na-ene n'ihe na-eme in other climes, na-ene n'ihe na-eme in other states. And the way we butela akọ niile is what? Tech. And ways tech can be able to solve all these problems. I keep on mentioning SID because SID is a tech hub. Okay, we go app the SID role that is solving any problem in Anambra State. Olu. Kedu ihe anọzi ebe ahụ eme? Kedu breakthrough that has come? Kedu breakthrough biagolu from SID? This morning, I wrote something about somebody. We heard about a lady. Nandi so ndị Regina Pachi's queen. Ndị jelu na Technovation na Silicon Valley. Uche. The Silicon Valley. So they went there, they came back. They developed an app that can be able to prevent the sale of fake malaria drugs. Kahabatal, Anambra State government in a scholarship that ended the dream. What about the app? The app is gone. And few days ago, can now complain. You go to malaria and ufu doses are these. You like 2 or 3. Buy injection like 2 or 3 doses. You man not move for them. Man, open Anambra State capitalize on that app. May or the interesting. People download app to track and prevent sales of all these drugs. By now, Anambra will be benefiting from it. Can you hear SID now? One of them app. Or go to app page attract teachers or app in the local government. Can you make a show and the local government in Abiolo? When you talk about corruption in the police, if you go corruption local government is on another level. Hey guy, corruption in the local government. No, ebe ọ nọ bụ n'ebe dị enu aka ọ nọ onye na-abịa ọrụ na local government. I was in one local government the other day. I won't mention the local government. As of, I would say the after na m ga-type ya mana m type ya ejide m ebe nọ. So sometimes ihe m na-eme bụ nnọchi ebe ahụ pụọ m wee nye report because nkwa ebe nna abịa nwụrụ m. So what I did was I wanted to say it. That day bụ nkwọ. Somebody came to the local government. Ihe na-agwa gị bụ life story. So we are there. Aga m court actually. One woman bịa mee ihe na local government. Onye asị ya ọ na ịmụrụ na tata bụ nkwọ. The man bịara ime esi gị na-eme mbọsị nkwọ. Ọ sị na onye ada abịa ahịa mbọsị ada abịa ọrụ mbọsị nkwọ na ọ na-azụ nkwọ. So you can imagine somebody on the local government mbọsị nkwọ ruo ọ ya abịa o jebe nkwọ ọzụcha nkwọ. So can SID develop an app that will track incompetence in our local government system? It's not about saying you own a district. It doesn't help. You own a district. What problem has that district solved in the last 2 years? How by Eba one park for na Onitsha. Opposite Kilafa Church. All sense. Louis Mbanefo Solution Park. You go to that is the only achievement on it, not local government caretaker committee chairman Anororo that the whole of Onitsha. That Okwa block Kojiro walk where I walk. Or the 6 roundabout. Or the after ABS Solution Park. You go at Louis Mbanefo, Louis Antanine Industrial Solution Park. So it boils down to when government is intentional about what they want to do. First of all, you have to understand governance. When you got a governance, and funny enough, when we governor Chila Anambra, Bina Anambra, and when we governor Chila Anambra, will investment in Anambra is a very big problem for us. Mbadinuju, Ndige, Peter Obi, Vegetiaba,
Willie Obiano, Soludo, the 6 of them ain't any investment in Anambra State. So how can you be worried about some just in a back so if Hana anything in Anambra, it's easier for you to do what you want to do and leave. So it's a very big challenge with government and governance in Anambra State. Anyị ekwugo ka ọ dị anyị n'ọnụ. Ọ bụ eziokwu ifele na-emezi mmụọ bụ onye Anambra. Isi Igbo. Ndị isi Igbo ka unu bụ. Ị na-abatagodo Onitsha, what site do you see? Has the site changed? Ị na-abata Onitsha, it is still as dirty as before. It is still as bushy as before. You still meet those policemen that doesn't even improve our security. That hold up. I said it on X. Na Aluchagodu second Niger bridge, lower bridge. If you hold up another bridge on it, it's not going to stop. It will continue. It is still there. Chijena Bani, this is a call when I meet press people, when they Jaffa TV, I tell them the same thing. 1 is for people to make reports. 2 is for individual journalists to do an investigate and thorough research about our reports. Oko 6 are these about second Niger bridge because of Uri and kidnapping. Till tomorrow. This is a personal advice. Oko 6, forget about second Niger bridge. You'll be robbed. So everybody now clusters. Na the first bridge, police are kule eba. Eba na ezuri na the other one. How they na eba na ezuri. Nodo. What stops them from mounting a checkpoint to protect people? Elo no bosi mount o, abeni sin cause mount o, no escape route amount on titi. Hana nega hana, but let there be security. But they will not. Hejena first bridge Zegachie. What is Anambra State government doing about that? Nothing. Because that slows us down, or slow transporters down to enable them collect their IGR that they sold. So it's intentional. Nah. Anyị ekwugo eziokwu enwezi m ife mmekwu mana ọ dị mma ka isi bịa taa bịa gwa anyị ọtụtụ. I have received a lot of threats concerning my report in Anambra. Our village is Ichigo warning. But what I will want to tell government is, first of all, let them regulate that LGA. No, that community development levy. Obosi, Onitsha, Mpo, Obunike, Ogidi, Nnobi, Nnewi, Ekulobia, Ihiala. All those urban areas are in Anambra State. That community community development levy, they openly write their phone number. When check your phone, when they send their login, they got for the phone number. They have Zorezo. The name ha. Hey Zorezo, they are there. Amaha. Ndobodomaha. They are collecting it on behalf on the youth. They are collecting it on behalf of Ndobodo. So they are sanctioned by Ndobodo to collect that money. You find out then if government can listen to you people. Suggest the earlier government. Maniji suggests the government. How do I joge professor? Dalo na nọnyere bịa nọnyere taa maka ama m na a very busy person man need create that time. We want to for the betterment of the community ka anyị na-eme. Dalo. Thank you very much. Ndị be anyị na-anụgo ife niile nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyi Ogbaji nwere ikwu taa gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị dị na Anambra State. Ọ ga-adịzi oge ọzọ